ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਇਨ ਸਿਕਮੂਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਆਪਣਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵੱਜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾw 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਗੈਨ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। I will also give you news ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕੰਟੈਕਟ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਰਵੀ ਬਾਸੀ ਫਰਮ Seattle, Washington। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ and do share it. Thank you so much. Heard squealing rubber and I saw the truck barreling through the handrail. Around 7 in the morning on Saturday, a semi-truck crossing the Bruin Bridge near Sycamoose plunged nearly 20 meters into the water below. He hit the concrete abutment and then I think he bounced to the other side and fishtailed and crashed through there and then flipped over and hit the water upside down. That caused a huge tsunami in the water. The driver of the truck has now been identified as 25-year-old Raminderjit Singh. He's remembered